Unuttum. Az da unuttum sevgili YouTube, siz de hoş geldiniz. Beğen, paylaş, abone ol. Bu kadar. Dedikten sonra yani yapman gerekenler bu kadar. Dedikten sonra sevgili canlı yayın seyircilerim. Oh! Akıyoruz. Çatır çatır. Bak, vurmalı, uçmalı. Kafamıza umarım bir mermi yemeyiz. Yani umuyorum, umut ediyorum. Bir mermi yemeyiz. Dur ya, şunu. Arkadaş, senin sayfanı seveyim. Sana şunu. Ha? Her şey çok güzel oldu. Devam. Armağana yüzük yaptıktan sonra mermimizi, kurşunumuzu. I knew nothing resembling good times lay beyond that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. Biz var mıyız? Biz yokuz. Belki varız. Deneyim. Şu muyuz biz? Aa, ne oldu? Luckily, I wasn't the only cop with a pill problem. İnsanlar aldı. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Ne oluyor? Their faces said it all. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had pulled, it seemed to be working. Çok iyi gidiyorum ya. Çok iyiyim ya. Aksiyon, macera. Kimse yok. Herkes kendini kaptırmış. Melhor que você, cuzão. Continue atirando! Continue atirando! Bu neydi öyle?
ya. Çok çılgın ya. Max'e bak ya. Çılgın çılgın. It was time to leave this palace before somebody treated me to an extended stay. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, it seemed I was too. Fogo! Vai, 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 que eu... Fudeu! Isso dói! Oo, nasıl geliyor? Siper almayı öğretmediler mi sana? Cobertura, porra! Tira nele, vai, vai! İkinci silah. Gel gel. Gönder gönder, ordu gönder. The security switch had to be in that booth. Burada yok mu? Yok muydu buraya? Yanlış mı gördüm? Ya, yanlış görmüşüm ha. Anam sandım. Şunu. Gel gel. Figured I'd bag those up for evidence. It was Monday's arrest log, as far as I could tell, and no sign of anybody from Nova Esperanza. All those poor bastards have been checked straight into the Imperial Palace Hotel. Gonk. Puta da puta! That kid had the right idea. There was no point bouncing bullets off that thing. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Çalsak mı Seemed ya? a crying shame to let that RPG go to waste. Budur. Budur. Geliyorlar. Kaç mı? Kaç iyi. Nerede? Solda, diğeri sağda, cipin orada. 3 kişiler.
Kim sıktı? Kim sıktı? Pistollere mermi lazım. Ya hayır ya. Niye çıktım ki? Niye çıktım ki? Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. If someone had told me 6 months ago this was where my life was headed, I'd have ordered a double of whatever they were drinking, drunk it, then blown my head off. Any time the prison riot had bought me was starting to run out. I had to keep moving. Que porra você tá tentando fazer? Não, caralho! Eu fui atingido! Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade for amends. Time moves forward, and nothing changes. Golden. Golden dipçik. O nasıl geliyor? Você está brincando com Gönder gönder. Fode esse cara! Hani yok mu? Every bastard in the joint must have known I was on the loose Fener'de by alma, now. Fener'liği alma. I couldn't afford to waste any more time. Kaç. İçeri kaç. Sakat. Görüşmez. Fake at. Aha. Takla atma. Takla niye atıyorsun şimdi? Neyse öyle bir iki kapının arasına nasıl sıkıştık ya? Isso! Isso não vai me parar! Ya Max. Nerede deli sıktı? Buradan mı sıktı buradan mı? Burada kimse. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters to deal with. Gönder gönder. Neredeyiz?
Neredesin? Caralho! Puta! Rápido, imbecil! Vou lá, me cobre! Espera aí! Espera aí! Next. Çök çök çök. Aslan. Chega dessa merda! Me proteja! Pode ir, vai, porra! Ya. Çök. Morre agora! Orada. They'd come from the control room. It looked like the security cameras were still running. İndirelim. Daha vardı. Saklanıyor mu? I figured I should check out the security monitors while I had the chance. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided-up halfwit a commando uniform with special on the front and let him ride around his hometown in a tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. And of course, they were headed my way. Prova pouquinho disso aqui!